Hello everyone, welcome back to another session. Good afternoon to all of you. How are you all? I hope that you are doing well. Basically, I am here. This is Dal Mandal and I am the student of North Bengal University in English department. So today I am sharing important topic. So today's video is most interesting. Today I am gonna share an interesting topic. So what is this interesting topic ta ki? Meanwhile, সবাই বেশিরভাগ স্পিকারই এটা বলতে ভুল করে আই এম গোনা শেয়ারিং অর আই এম গোনা শেয়ার হুইচ ইজ কারেক্ট অ্যান্ড আদারওয়াইজ আই এম গোয়িং টু শেয়ারিং অর আই এম গোয়িং টু শেয়ার হুইচ ইজ কারেক্ট। তো এই দুটো সেন্টেন্স নেই কথা বলবো আজকের পুরো ভিডিওতে। চলুন তাহলে বেশি কথা মারি শুরু করি আজকের মোস্ট ভাইরাল সেশন। সো লেটস গো। সো অ্যাট ফার্স্ট উই টক অ্যাবাউট গনা। হোয়াট ইজ দ্য রিয়েল মিনিং অফ গনা? Actually it's a American term. Gonna মানে going to কে আমরা কিভাবে বলি? I am going to school, I am gonna school। ঠিক সেরকমই I am gonna share, I am going to I am gonna sharing, it's totally wrong, it's not correct way when you speak in English. The correct way is I am gonna share, because gonna is a this type of verb that is American word, and going and I am gonna sharing আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি, এটা যদি বাংলাতে বলতে ঠিক আছে, কিন্তু যখন ইংলিশে বলবো I am gonna sharing, that's also incorrect। কারণ গনা গোয়িং টু এর ফ্রেজ ফর্ম হলো গনা, তাহলে গোয়িং টু অলরেডি ইউজ হয়ে যাচ্ছে, তাহলে আমরা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কি করে পিছনে আবার মানে শেয়ারিং ইউজ করব? I am gonna sharing, it's totally wrong। তাহলে কি হবে? I am gonna share, that's also correct, because when you use I am going to sharing, then you already know that I am going to sharing is a present perfect I am going to sharing is a present continuous tense। We are already know that when we are used present continuous tense, actually there has a gerund going to, তো গোয়িং টু অলরেডি আমি ইউজ করে ফেলেছি, তো আমি নেক্সট টাইমে কী করে আবার শেয়ারিংটা ইউজ করব? গোয়িং টু শর্ট ফ্রম গনা, ইটস অলসো আমেরিকান টার্ম, উই আর অলরেডি নো দ্যাট। যেহেতু গনা আগে ইউজ করে ফেলাম, তাহলে আমরা সেকেন্ডে আবার গোয়িং টুর পরে আবার মানে শেয়ারিং ইউজ করতে পারি না। তাহলে যদি আমরা নর্মালি বলি আই অ্যাম গনা শেয়ার, তাহলে এটা ঠিক। আর যদি আমরা এভাবে বলি যে আই এম গনা শেয়ারিং, ইটস টোটালি ব্যাড। প্রথমে আমি ওটা ভুল করতাম, এই পর থেকে আর আমি ট্রাই করছি এটাকে আরও ইমপ্রুভ করার। কারণ actually I am totally busy at that time, I can't shoot any kind of videos, but at present the normal situation is most important for us, and first opinion is completed, first question actually completed, that is I'm gonna sharing, it's also wrong, and I am gonna share, it's also right। So and the next part is when I say otherwise, যদি অন্যথায় আমরা এটা বলি যে I am গোয়িং টু শেয়ারিং, তাহলে এটা তো ভুলই বোঝাই যাচ্ছে আই এম গোয়িং টু শেয়ারিং, আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি। একবার জিরান্ট অলরেডি ইউজ হয়ে গেছে গোয়িং টু, আবার আমি গোয়িং টুর পরে ভার্ব দিয়ে কী করে আমি শেয়ারটাকে শেয়ারিং করতে পারি? ইটস অলসো ব্যাড ফর্ম। হোয়েন ইউ ইউজ ফর্মাল, দেন ইউ অবভিয়াসলি ইউজ আই এম গোয়িং টু শেয়ার, নট আই এম গোয়িং টু শেয়ারিং। দিস ইজ ফর্মাল। হোয়েন ইউ ইউজ in formal way, and repeat again, when you used in formal way in this particular line, then you used I am going to share, not I am going to sharing. It's a formal way, I am going to share. And informal, when you speak informal, then you already use I am gonna share। Actually if you use explaining your sharing topic, then you used to I am going to share, not I am going to sharing. I am going to sharing, it's also incorrect, and I am going to share, it's also correct। So that's the ending part of our video, and thank you so much, thanks for watching for our videos, and a lot of thanks to everybody। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরের কোনো নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য টাটা।